با سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان گل سرخ نگاه میکنید، یک مجله اجتماعی سیاسی که در کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و این برنامه رو با همکاران عزیزم بهرام سروش سلام و فریبرز پویا به شما تقدیم میکنم. در این برنامه این هفته در مورد وضعیت عراق و جریان وحشی داعش صحبت خواهیم کرد. مصاحبه داریم با یک فعال حقوق زن کرد عراقی به اسم حوزان محمود. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه‌مون، دوست داشتیم اینجا در مورد یک کمپین بین المللی در دفاع از کارگران زندانی صحبت کنیم. همونطوری که میدونید به خصوص به خاطر وضعیت وخیم سلامتیشون الان ما داریم روی چند کیس به خصوص تمرکز میکنیم، من جمله رضا شهابی، بهرام ابراهیم زاده و شاروخ زمانی. خواهان فوری آزادی همشون هستیم، به خصوص این دوستان عزیزی که وضعیت سلامتیشون خیلی وخیمه و اینکه سریعا بتونن برن پیش خانواده هاشون و زندگی راحتی و خوبی داشته باشن که اگر ممکنه توی جمهوری اسلامی. اما الان بذار برگردیم به مسئله عراق. قبل از اینکه صحبت هامون رو شروع کنیم، یک کلیپ کوتاهی در این رابطه با هم نگاه کنید. با ما باشید. ابوبکر البغدادی رهبر داعش اخیراً در مسجد شهر تسخیر شده موصل ظاهر شد. البغدادی با لباس سیاه بر تن و ساعت رولکس بر دست بالای منبر رفته و اعلام کرد که از این پس امیر دولت مسلمین می باشد و او را خلیفه ابراهیم بنامد. داعش به همراه خود تجاوز، سنگسار، اعدام‌های دست جمعی و اعمال قوانین شریعه آورده است و به همین دلیل خیل عظیمی از مردم از منطقه‌های تحت نفوذ آنها فرار کردند. این گروه که بنا به اطلاع 2 میلیارد دلار و 10,000 جهادی در اختیار دارد، خود را به عنوان دولت اسلامی معرفی می‌کند. واقعا وقتی که به جریان داعش نگاه میکنیم توی عراق، یعنی من همیشه فکر میکنم تا اون حد وحشیگری رو دیدیم از توی جمهوری اسلامی، از جریان اسلامی، ولی همیشه یه کار وحشی تر میکنن. واقعا داعش همش داره، یعنی با رفتنش تو عراق و سوریه میکشه، سر میبره، اصلا میسوزونه، هر جایی که میره رو به خرابه تبدیل میکنه و قوانین شریعش دقیقاً واقعا نماینده بربریت این قرنه. دقیقاً ما توی مدت چیز داعش اینه که ما توی مدت خیلی کوتاهی خیلی لخت این عوض شدن و حالت ترانسفورم شدن و تغییر شکل دادن یه گروه در واقع جنایتکار رو توی میتونیم ببینیم که مسلحن، ریش بلند گذاشتن و تبدیل شدن به جنایتکارهایی که تو حکومتن. در واقع این پروسه رو ما توی مدت کوتاه میبینیم. همین اتفاق هم در واقع در ایران افتاد. یه سری و با تفاوتش که توی دوران انقلابی به وجود اومد، ولی باز هم یه سری آدمای جنایتکار اومدن حکومت گرفتن. یادمون نره همین پروسه رو ولی توی مدت 2-3-4 ساله توی ایران اتفاق افتاد. یک عالمه از مخالفان رو اعدام کردن، گروهای دست جمعی، الان عکساش هست که توی کردستان همه رو رقابت کردن، در واقع همه رو دارن اعدام میکنن. کسایی هم که روی مریض بودن و در واقع روی زمین بودن، بس لباس دست و پاشون باندپیچی بود، اونا رو همونجا اعلام کردن. جمهوری اسلامی همین کارو کرد. همین آقای گیلانی که حاکم شهر بود و اخیراً این هفته گذشته مرد، خبر مرگش ما شنیدیم، دقیقاً همین این کاره بود. هم مسئول یکی از خصوصیات این آقا بود که همه بچه خودش هم کشت و خیلی کسر دیگران مخالفین کشت. تفاوت داعش با جمهوری اسلامی اینه که و نیروهای اسلامی اینه که توی مدت کوتاهی با سرعت اومدن این کارو کردن و ما اینو داریم میبینیم و هر جا که نیروهای اسلامی مسلح، نیروهای اسلامی که میان مسلح میشن، همه بساط رو دارن میکنن. تو جنوب عراق هم اینطوری بود.
تو جنوب عراق هم دستجات که ظاهرا هوادار جمهوری اسلامی بودن این کارو کردن. دقیقاً. و اگه نگاه کنی خب خود جمهوری اسلامی همین کارهایی که داعش کرده 35 سال هم فرصت داشته، دست و پا قطع کرده آدما رو. همین امروز یعنی اگه نگاه بکنی داره اعدام میکنه آدما رو، از جرثقیله داره اعدام میکنه، سنگسار کرده. همین جنایاتی که داعش داره توی این مدت کوتاه داره انجام میده، اینا هم یه فرقه از همونن. حالا اینکه جمهوری اسلامی به اینا رو به عنوان رقیب میبینه، تکفیری میگه به اینا جریان‌های سنی هستن، اینا رو در رقابت میبینه با خودش و به طور واقعی هم رقیبش هست، به خاطر اینکه موقعیت جمهوری اسلامی رو تو عراق تضعیف کرده. اینا هم اگه اون جریانات، اگه به نظر من موقعیت اتفاقاتی که تو عراق اتفاق افتاد، اون جامعه تخریب شد و بعدش تو سوریه اتفاق افتاد، چه این جریاناتی موجوداتی نمیتونستن ارزندام بکنن، چون قبلش ما انقلاب تو سوریه رو داشتیم، اینا شرایط اینطوری بود. حالا اینا هم خودشون حمایت میشن از نیروهای ارتجاعی تو منطقه، هم تونستن با همکاری با جریانات باقی مانده از رژیم بس که از نظر نظامی قدرت‌های توانایی‌ای داشتن به صورت برق‌آسا پیشروی بکنن. ولی اینکه آیا میتونه به شکل یه دولت بمونه خود هنوز باید دید، چون ظاهراً اون مشخصات اونو نداره و مثل یه جریانی که فقط میاد تخریب میکنه، میزنه. اگه به اندازه کافی قدرتی باشه در مقابل اون وایسته، اینا رو میشه دک کرد. یعنی اگه اون به قول شما میگی اون 2 میلیارد دلار چی بود، چقدر پولایی که داشتن اینا و کمک نظامی که داره میشه از اینا نباشه، چون اینا حمایت مردمی که ندارن، اینا جریانیه که آدمخوارن. و جالب اینجاست که همیشه به عنوان الان توی اخبار که نگاه میکنی خیلی اوقات به عنوان راه حل اینه که آمریکا بیاد کمک کنه و جمهوری اسلامی ایران. یعنی دقیقاً فقط آمریکا یکی از دلایلی که وضعیت اینطوری شده و جمهوری اسلامی هم که دست کمی از داعش نداره. یعنی راه حل رو هیچ وقت به عنوان مثلا نیروهای اجتماعی سیاسی طبقه کارگر اون جامعه نمیبینن، همیشه جلوه میدن که مشکلات واقعا راه حلن، در حالی که اینطوری نیست. آره، راه حل دولت آمریکا در واقع هر جا تو افغانستان اینطوری بود که برای اومد سر کار جامعه رو بر مبنای قومی، مذهبی، گروه‌های این شکلی چیز کرد، حقوق شهروندی رو به رسمیت نشناخت، جامعه غیر مذهبی رو تشکیل ندادن و نمی‌کنن. هر جا که بره زیر پای چکمه‌های سربازای آمریکایی همیشه این گروه‌های اینطوری مذهبی، قومی و این به این شکل، هر جامعه‌ای که شکل میدن اینطوریه. به این خاطر اهمیت داره که امروز پرچم جامعه غیر مذهبی تو عراق بلند شه، حق شهروندی در مقابل نیروهای اسلامی، چه جمهوری اسلامی و چه تیپ داعشیش بلند شه و از اون دفاع کنن و مردم جهان باید صداشون در این مورد دراد و نمیشه در واقع به این ور هوادار این ور باشه، این هوادار اون ور. حقوق مردم عراق باید به رسمیت بشناسن. اتفاقا حسین محمود توی مصاحبهش که الان گوش میدیم همین صحبت میکنه در رابطه اینکه حقوق شهروندی اصلا وجود نداره دیگه توی عراق، بحث کرد و سنی و شیعه و غیره است و این چیزی که ما قبلا گفتیم عراقیزه کردن جامعه عراق و خیلی جاهای دیگه توی جهانه. بیاین الان با هم مصاحبه با حسین محمود نگاه کنیم و بعد برمیگردیم برای گفتگو و بحث بیشتری. با ما باشید. Hello, Hossein Mahmoud. Welcome to our program. Thank you so much, مریم. I wanted to talk to you about the recent attacks of ISIS on Iraq. Obviously, what we've been hearing a lot of is how they're targeting women, restricting women's rights. Tell us a bit about the situation there. We've heard about an increase in rapes and sexual jihad. Yes, certainly. Of course, in any conflict situations, what we heard about as the first news is the attacks on women and restricting their movements as well as rape. Well, these are not new of such jihadist movements or groups who are heavily armed and who are extremely primitive, in my opinion, who have no respect for human rights, for women's rights. And according to the news that comes out from Iraq, of course, that I haven't been there myself, but
according to the news that comes out from everywhere, from Kurdistan, from Iraq, and in the international media, we hear a lot of these stories being reported. On top of it, that they go to houses and to families, if they have young girls or children, in my opinion, they marry them off to the jihadis, as they call it, nikah, jihadist nikah, which is just basically child abuse, in my opinion, and it's absolutely against children's rights and human rights. Well, these are just some of the stories that we hear about, but we actually hear about other stories that they carry out lots of killings and public executions and public killings and mass killings as well. And they carry out terror at all levels, in my opinion, and that is really dangerous. I mean, I think in situations like this, it's actually quite easy to see how they're so much in conflict with the general population, in the sense that later on, oftentimes we're told that people want Islamists and they like Sharia rules, but here you see masses of people fleeing, and how very much so the sort of Islamist values and their brutality is so much at odds with the local population. Thousands of people from the day one of the attacks, they fled to Kurdistan. You know, Kurdistan is full of refugees from the south part of Iraq, particularly from Mosul and the surrounding areas, and they are seeking refuge in our areas because it's actually the only place that is safe for them. So if they were happy with these groups, why would they leave? On the other hand, there were news that the people in the city, they welcome them, some people, and that goes back to the treatment by Maliki government of people in Mosul, apparently. I mean, according to what is officially said in Iraq, that this is a majority Sunni city. I mean, that goes back to that really wrong politics where human beings are reduced to religious beings, sects of religions, for example, Sunni, Shia. People in Iraq are no longer citizens. You are either Sunni, Shia, Turkmen, Kurd, or Arab, or even Arab doesn't have much more meaning anymore, in my opinion, because they are divided between Sunnis and Shiites. In my opinion, ISIS doesn't really represent Sunni population. I mean, if we call it Sunni population, I don't think religion is something that people should identify with. But let's say that people call themselves Sunnis, but I don't think ISIS is a representative of the Sunni population in Iraq. And let's make a very big distinction between politicized Islam, politicized religion, and the actual faith where people are praying or fasting and they don't actually want to politicize it. It's a personal matter. So there's a huge gap between that wrong politicized representation and between what actually religion as we know it in society, where most of our families and my mom and your mom and other people who might have practiced religion and they never wanted to see groups like ISIS or Al-Qaeda or anybody like that to actually represent them and speak on their behalf and kill on their behalf. So I think this is the reality, and that's where the story is lost, that ISIS is nobody's representative. I think you make a really good point about the fact that there are no longer citizens at all in Iraq and in many countries actually. And I mean, part of the problem is the sort of ethnicization and religionization of Iraq. And some of it, at least a large part of it, has to do with how it was made into being after the US attack. How much of a role do you think that attack has played on the situation that we're seeing today? Certainly it has a lot to do with US invasion of Afghanistan previously and later on Iraq, and whereby these various political Islamic groups were created or supported or backed against the other. So there has been a Western or an imperialist hand behind that, whereas also there is a history to this, you know, the ancient feud or conflict between Sunni and Shia that has always been there. For example, that's this story of the Shiites and Sunnis that they never meet and they always kind of oppose each other. And let's not forget that Islam was never secularized in our countries, and it was like never pushed back into where it belongs really. And that most governments, even from the Ottoman Empire, where it had all these places over its rule, or the Persian Empire before, or many other empires before, they had some sort of religion of their own or endorsed Islam, and they had some sort of Sharia law in place.
But after the fall of Ottoman Empire and the remapping of this so-called Middle East, and that the division of Kurdistan into 4 pieces, one to Iran, Iraq, Turkey, and Syria, we see a lot of trouble there. For example, let's say Kurds are known to be Sunnis, but we have never had a fundamentalist, for example, religious movement in our country. There were some political Islamic groups, but actually, because there's elections now, this time they got very low votes. So actually, Kurdish society, in my opinion, has always been secular in one way or another. It had never condoned fundamentalist or, you know, the kind of Islamists that we know. Whereas in the south, even during Saddam's regime, there were political Islamic groups, but they were highly oppressed by Saddam's regime, and they were really highly, they were controlled, so they could never gain momentum and popularity. But after the invasion, they unleashed. They come out of everywhere, from Iran, from Europe. They came back. They created a ground for themselves. They kind of like political merchants or warlords. Actually, they are playing on the feelings of these people. Oh, Sunnis, you have oppressed. Saddam was Sunni and he has oppressed the Shiites. Now Shiites mobilize and rally people behind them. Well, Saddam was, you know, symbolizing Sunnis or Shiites. So you see, there's a lot of these Shia-Sunni problems, and there's a lot of political parties who are in power and outside power who are actually playing on that ground. And that's where the problem is. I mean, partly we've had, well, situations where Sunnis and Shias, as you say, there could be so many different viewpoints in these groups who are living side by side peacefully, and a lot of it has to do also with it being used as a way of bringing these sort of reactionary groups to power to some extent. I mean, we spoke about the situation of women there, and you know, obviously, when it comes to a lot of our societies, women are not just victims, they're very active in resisting and defending basic rights. And I think OFI, the Organization of Women's Freedom in Iraq, which you work with, has been quite instrumental in defending women's rights there. Tell us some of the things that you've been doing on the ground. I heard that you're even doing work in areas that are under ISIS control. Yes, I mean, activists of Organization of Women's Freedom of Iraq, from the very beginning, from 2003 until now, they have been providing shelters for battered women and, you know, uncovering all kinds of crimes and violence against women in Iraq, really, where at some point they were risking their lives to get this information out on the rapes and tortures in prison and the Maliki regime, to the killings by the US, and to the using of chemical weapons, whereby a lot of children of Iraq have been ill, and also to the recent situation whereby a lot of women are running away from the Islamic attacks, and they come to the southern cities as well as to Kurdistan as well. So OFI tries within its limits to basically support these women as much as they can. They go to some of the camps to provide basic necessities to women and children particularly, and try to document some of the violations as well, and to get some news out on what actually goes on the ground. I mean, what do you think? I guess sometimes when people look at the situation, they think it's quite hopeless. Sometimes you do feel, but there are solutions or things that you would like to see. I mean, very often the solutions we hear are those that the US or the Iranian regime give, which are actually, they're part of the problem in a lot of instances. What do you think is some sort of solution to the situation? I think, you know, the US and UK, specifically speaking, have had a very negative role on the Middle East for a very long time, and specifically from 2003 onwards. You know, they have created this puppet regime in Baghdad, a regime that is made up of ethno-sectarian groups, whereby actually nobody agrees with the other and nobody talks to each other, and there are almost fights between the fractions, between the parliamentary groups, because they are Sunni or they are Shia or they are Kurd, so they don't agree on anything. And corruption is widespread, political violence. Maliki has his own prisons torturing people, other groups have their own paramilitary killing and kidnapping. So it's a situation, in my opinion, it's a zone of terror.
and nobody know why and who is behind all of this. Iran have a very negative role. Turkey, the same thing. There's oil in Kurdistan. They have a very big eye on that, and they are actually benefiting from it. Iran, the same. And on the question of independence for Kurdistan, of course, I can say the majority of Kurdish people wants independence. Because do you think independence is a possible solution now, then? I think it has to be a possible solution. I mean, because Kurdish people, or the political groups at least, they were the one who helped to create Iraq again after 2003. But it doesn't work, because this government has to fall, in my opinion, and it has to collapse. A government that is based on the concept of ethno-sectarianism and religious sects and all these conflicts, and the people are ignored or they are made to fight against each other, then in my opinion such a country should be cut into pieces, not only kept by force together. If people do not if people can no longer tolerate each other and can no longer live because this is Sunni or Kurd or this. I mean, the Kurdish question is a very different question from the Sunni Shia issue. And it's a much more historical. It's a much more historical, and it's the legitimate right of people to actually have a say about their own future. I'm Kurdish, of course, and I'm leftist, internationalist. I don't like borders whatsoever, and I don't think they have helped humanity at all. We are all made enemies of each other just because you are Iranian, this is Iraqi, this is Kurdish. And now we are being reduced to religious sects, and within religions to something else. I mean, this all neoliberal, postmodernist as well, creation of so many various identities, it has actually led humanity to a very tragic situation where no longer we can even talk within the same religion. I mean, Sunni, Shia, so what the hell is that? It is part of the same religion, so just each of you go to your own mosque. Now this one wants to blow up that one's mosque. You know, it is just crazy where the human beings are going in this day and age. In 21st century, whereby humanity, so social movements, political movements have gained a lot in terms of human rights, children's rights, women's rights. This is not 19th century whereby it's the beginning of this concept. Actually, we are in 21st century, but we are actually going back to the ancient times whereby tribes are killing each other. And it's actually what I see in Iraq. It's a kind of ancient conflict coming back to the fore, but in a different context and in different format. And for the Kurdish question, it's absolutely a different question. And I personally support independent Kurdish state, and that it is a legitimate right of Kurdish people to say that. And it's nobody's, not my right, and nobody's right to impose, to say get independent or not get it. It is the right of 4 or 5 million people, particularly in Iraqi Kurdistan, but of course all other parts as well. In Syria, Kurds have been denied of their rights. Turkey, the same. 10,000 political prisoners, and Turkey claims to be a democratic country, but actually 10,000 Kurdish political prisoners, that's not little. How do you think people Iran can is support, the same, of course. Yeah. How do you think people can support just Iraqi people, Kurdish people? I think it's important not to fall into these divisions of religious sects and so on, and there are secular progressive forces in these regions and in these areas as well, and there are a lot of Kurdish people who want independence for Kurdistan, and their rights, this legitimate right, should be actually supported by the international community, because in Iraq we have had genocide. You know, over 100,000 people or 180,000 people were subjected to genocide, whereby today we don't even have their corpses, you know what I mean, and let alone the political imprisonments and violence. I lived under Saddam's regime. My family were all Peshmerga fighters, and so I witnessed some of or much of this fascism that we were subjected to as Kurds, and that's not easy really, and we never want that to repeat under Maliki government, for example, and I think that he's going to the same direction as well. It's another fascist, but in a different time. One last question. It's the British connection, where we know that the largest foreign fighters in ISIS are British, actually. And, you know, they keep talking about how concerned they are about them coming back. No one talks about what they're doing there and how concerned they should be about that. I wonder if you think there are any links between the ISIS British jihadis and the rise of Sharia courts and the burqa and things like that here in Britain. I think we cannot separate them from each other, but we cannot just relate
one thing to ISIS. ISIS and all these veil and Islamic movement all over the world, be it here in America, in France, in many countries around the world, where they are setting up mosques, where they are setting up Sharia courts, where they are setting up religious schools for children. These are not isolated events or subjects. These are all part and parcel of a growing movement of political Islam, whereby it doesn't have to have a certain political party or a certain country. They belong to a very big community internationally, and that's Islam and political Islam. For example, if you hear Abu Bakr Baghdadi's speech, the head of ISIS, he make it very clear that they have multinational fighters in their ranks, and they are calling for, basically they are dreaming of controlling the entire planet with the Ummah and Islamic Jihad and all these dreams that they have from many years ago. Or nightmares, to conquer, really. Exactly, it's nightmare, in fact. So imagine they are working with such determination that they want to conquer the world, as if we are living in, I don't know, 1,400 years ago, whereby you can just invade country and say this is an Islamic state or this Khalifa for this part of the world. It doesn't work like that, but unfortunately, because the West has kept a blind eye for a very long time, especially in the UK, they kept a blind eye on the growing number of jihadists in this country, of the growing number of Islamic schools, children's schools, Sharia courts, mosques. We don't know what is going in there. So this is, of course, it's all linked in my opinion. Well, I mean, I don't, just not to end on a negative note, the thing is that they might have that dream or nightmare, but there are people like you who hopefully won't let that happen. So thank you, Hozan Mahmoud. Thank you so much, Maria. Thanks. همطوری که قبلا صحبت کردیم، حسن محمود بحث اینو میکنه که جامعه عراق تقسیم شده به این گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و غیره، و وقتی هم اخبار رو نگاه میکنین عراق اینجوری دیگه الان نشون میدن، بخش سنی، بخش شیعه، بخش کرد، و واقعیتش اینه که وقتی فکر میکنین خب جامعه که اینجوری نیست، بالاخره یه آدمی هست که سنیه با یه شیعه ازدواج کرده، یا کرد توی منطقه سنیا داره میخواد زندگی کنه. یعنی کلا هیچ جامعه اینجوری نیست که آدما تقسیم شده باشن بر مبنای یکی از میلیون مشخصه‌ای که هر انسانی داره. یعنی واقعا اصلا واقعا میدونین خیلی ضد بشریه این نوع تقسیم جوامع. آره اصلا انسانیت نقشی نداره تو مثلا. انسان و شهروند تو این تصویر نقشی نداره، و این به نظرم یکی از خصوصیات وضعیتی که تو عراقه، و راه حلش هم میخوان همین بکنن که یک راه حل غیر انسانی که بهش میگن اینه که مردم نقشی نداشته باشن، گروه‌های مسلح قومی و مذهبی نقش داشته باشن، دوباره همون کارو بکنن، حالا با این تفاوت که یه خورده حالا تغییر بالانس قوا بدن، ولی علاوه جوهرش تفاوتی نخواهد کرد. و همین صحبت کردیم، به نظر من راه حل یه آلترناتیو قوی غیر مذهبی و غیر قومی و بر مبنای شهروندی باید باشه. نگاه کنیم ببینید به طور عادی خیلی از مردم مثلا خودشون رو اینطوری تعریف نمی‌کنن که بگن که، یعنی توی جوامعی که این مقدار پیشرفت کرده، یه جامعه مدنی نمیگه که آها من سنی هستم، من شیعه هستم، نمیدونم میگه من کرد هستم، من نمیدونم فلان جایی هستم، فارس هستم. تو عمرم چنین حرفی نزدم. بالاخره اینا کاملا از بین نرفته، معلومه اینا یه چیزای تاریخی ان که وجود داشته اینا، ولی وقتی که تو از جوامع عشیرتی پیشرفت میکنی تاریخاً و پا میذاری تو جامعه سرمایه‌داری حالا از جدیدتر، جامعه مدنی‌تر، خب اونجا قرار اصلا مشخصه اون جوامع این بود که بر اساس شهروندیه هر کسی و برای کار نمیکنه، یعنی خود اون جامعه بر کار کرده اون نظام، ولی برای پیشرفتی محسوب میشه. حالا اینا اومدن و تو حکومت آمریکا هم که با اون حمله که به عراق کردن، عملاً حکومتی که اونجا گذاشتن حکومتی بود که قومی مذهبی بود دیگه، بر اساس با مشخصات.
برگشتن تاریخ رو به عقب برگردانه، گفتن که ببین تو نگاه کن، تو شیعه هستی، تو سنی هستی، تو کرد هستی، تو نمیدونم عرب هستی، همه اینا رو با هم جمع کردن. خب معلومه که تو وقتی که اینا رو دامن میزنی، باد میزنی، جک و جونورایی که الان مثل داعش اینا امکان پیدا میکنن که بیا فقط به قول خیلی این کارتون کشیده بودن طرف میگه یه تسبیح و یه عمامه و یه تفنگ لازم داری، فقط چیز دیگه لازم نداری، میای میتونی بیفته به جان مردم و اینا کاری که دارن میکنن و جامعه رو کاملا میتونن از هم بپاشن و از این نظر میپاشن. آره خب ولی برای مسئله اینه که اینکه چیکار میشه کرد در مقابلش. ببین به طور کلی اگه بگیم تو منطقه آدم نگاه میکنه، ایران جاییه که یه جوری امید خاورمیانه، بدون که اغراقی آدم بخواد بکنه، ولی میبینی که در مقابل اون توحشی مثل جمهوری اسلامی که یه نوع دیگه از داعشه، یه اپوزیسیون قوی چپ و سوسیالیست و سکولار وجود داره که اگه با انداختن جمهوری اسلامی میتونه تقویت بکنه تمام منطقه رو، ولی تو خود عراق انقدر ضربه خورده هستن جریان چپی نه. به نظر من توی کردستان از این فرض صحبتی که داره میشه در رابطه با استقلال کردستان، اگه این نیرو بتونه مهر خودش رو تا یه درجه زده برای کردستان، نیروی چپ رادیکال غیر مذهبی که هوادار حقوق شهروندی پایی هست، تاثیر خودش رو تو کردستان گذاشته و در واقع این خیلی قویه و این علتی رو که اگه کردستان بتونه به عنوان یک کشور جدا بشه از واقع قرار، بخواد میتونه زندگی میلیون ها نفر رو تو اون منطقه در واقع نجات بده و اهمیت آلترناتیو غیر مذهبی به نظر من خیلی مهمه. تو وسط این دعوا، وسط کشت و کشتاری رو که داعش داره میکنه، جمهوری اسلامی و جریانات صد دارن میکنن تو جنوب عراق، پرچم دولت غیر مذهبی مهمترین پرچمی که باید بلند شه و حکومت توی عراق اگر راه حل میخواد باشه، حکومت دولت غیر مذهبی و غیر قومی باید باشه. البغدادی توی سخنرانیش توی مسجد موصول میگفت که من رهبر شما نیستین و گفته که در حالی که من بهترین شما نیستم، مسلمه که نیستی، اگر که فکر میکنین من کار درستی میکنم ازم حمایت کنین، نه مرسی. و گفته اگر فکر میکنین من کار اشتباهی میکنم لطفاً بیاین به من نصیحت کنین. خب ما تنها نصیحتی که به شما وحشیا داریم اینه که لطفاً برگردین به قرون وسطا، بذارین قرن 21 برای آدمایی مثل ما، آدمایی مثل توی عراق و سوریه و ایران و خاورمیانه که میخوان مثل بشریت قرن 21 زندگی کنن. حالا بریم به آخرای برنامه‌مون که فتوای احمقانه اسمشه، نه دیوانه. دفعه پیش مثل که اشتباه کردن. فتوای احمقانه که دوستمون بنباز عزیز از یه آتیست مصریه برامون هر هفته تهیه میکنه. البته خب همه فتواها احمقونن، ولی خب برای همین انتخاب دیوونی ترین و احمقانه ترینشون سخته. ولی این یکی از این هفته از عربستان سعودی، شیخ صالح الفوزان که یکی از اعضای شورای علمای بالای عربستان سعودی است، یه فتوا داده که گفته دولت عربستان سعودی باید همه دوربینا رو بشکونه، به خاطر اینکه کسایی که میرن عکس میگیرن بغل کعبه اینا دارن کار شیطان رو انجام میدن و گفته که این کارش حرامه و همه دوربینا باید از کاملا از بین برن. و بنباز عزیز میگه بدبخت دوربینم دیگه جون سالم نمیتونه به در بیاره از فتواها، چه برسه آدم و آدمی زاد. به هر حال امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. البته بحثای موضوعاتی که داریم صحبت میکنیم خیلی قشنگ نیست خیلی اوقات، ولی خب باید این صحبت ها رو کرد. در آخر دوست داریم فقط از چند نفری که کمک مالی کردن به برنامه ما اسم ببریم اینجا، از این 126 نفری که توی کمپین مالی دوممون کمک مالی کردن. این افراد هستن جان بیلی، کیان که نمیخواد اسمش نام برده بشه اینجا که همین الان اسمش رو نام بردم، ولی میخواد کانال یوتیوب من خدا هستم و اینجا تبلیغ کنه و دفاع از حقوق حیوانات. میریل سالتمن، ساندر آرتس، استیون هم میخواد گروهی به نام ihavechoice.org رو مطرح کنه، گروهی که از جوانایی که انتخابشون از دستشون در اومده به خاطر فشارهای خانوادگی یا
فشارهای جامعه. و در ضمن تانیا اسمیت که دوست داره اینجا سازمان زن آزاد اسم برده بشه. امیدوارم برنامه خوبی بود برای شما. تا هفته آینده از هر ستامون هفته خیلی خوبی برای شما آرزو میکنیم. بای.